Assalamu alaikum, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Sciences et Civilisation, علم وحضارة. Une grande joie aussi de recevoir le professeur يونس العلمي. مرحبا بكم. شكرا مرحبا. Nous sommes à l'université Mohamed VI Polytechnique. Vous êtes professeur ici, directeur d'un centre, sciences des matériaux. Et avant précisément d'entrer dans le vif du sujet et de voir un peu plus à quoi renvoie cette notion de sciences des matériaux, علوم المادة, on pourrait dire, eh bien, nous allons revenir sur votre profil. Avant de rejoindre le Maroc, vous êtes né au Maroc, mais vous avez eu un grand déplacement à travers le monde. Je vais énumérer les pays, mais vous me direz ce que vous avez appris et ce que vous avez entrepris dans chacun des pays. Le Maroc d'abord, la ville de Fès, je crois, vous me confirmerez. Le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, peut-être pas dans cet ordre, le Japon, la Chine, et puis un retour au Maroc. La science demande du déplacement, la science demande la présence auprès d'autres chercheurs. Alors revenons dans un premier temps sur votre parcours intellectuel. شكرا سي علي بن مخلوف على هذه الاستضافة. المسار المهني والدراسي ديالي بيان سور بدا في مدينة فاس اللي درت فيها بكالوريا، ومن بعد بالمساعدة ديال الوالدين ديالي مشيت لإنجلترا أولا فين تعلمت اللغة الإنجليزية، ومن بعدها درت دراسات في بروغراماسيون برمجة. من بعد انطلقت للسويد باش درت دراسات جامعية في هندسة الفيزياء التطبيقية والنانو تكنولوجي. فدرت ماستر في جامعة لينشوبينغ في السويد، وفي نهاية الماستر مشيت لليابان لمدة سنة باش درت واحد السنة ديال البحث العلمي عندهم في ناغويا في اليابان. وكانت في الحقيقة بالنسبة لي فرصة باش نتعرف على العالم ديال البحث العلمي في هذا الانستيتو. ومن بعدها رجعت للسويد فين بديت دراسات ديال الدكتوراه. السويد هو كان المقر. السويد هو المقر ديالي في هذاك الوقت. دونك درت واحد دكتوراه في فيزياء البلازما، وهي كتساوي تقريبا فيزياء بيتو الدكتوراه ديال السلك الثالث في السيستم الفرنساوي. ومن بعد درت دكتوراه الدولة في فيزياء الشرائح الرقيقة، ولا كتعرف بارتيكول فين ثين فيلمز. مشيت لألمانيا باش درت بوستوك في جامعة آخن. وكانت في هذه اللحظة هذه في حياتي قررت أنني نحاول، كان عندي بزاف ديال الأسئلة على العالم ديال الصناعة الاندستريال. دونك دخلت كمدير ديال البحث العلمي في شركة في ألمانيا في آخن، ومن بعدها درت مدير ديال الإبداع في شركة سويسرية اللي كان المقر ديالها في ألمانيا كذلك. وفي هذه المرحلة من حياتي كانت جمعت واحد النوع من التجارب اللي خلاوني نحقق واحد الحلم اللي كان عندي من مدة، وهو أن تكون عندك شركة ديالك كتحكم في المسار ديالها وفي المعاملات ديالها. فنشأت شركة في ألمانيا ديال البحث العلمي اللي كتعامل مع شركات كبرى في ألمانيا، في بلجيكا، في فرنسا، وكذلك اليابان والصين. وفي نفس الوقت كان عندي الحرية باش درت مثلا ماستر في بيزنس ادمنستريشن اونلاين لأن ما كانش الوقت، وكذلك لمدة 3 سنوات كنت أستاذ جوينت بروفيسور في شنغهاي انستيتوت اوف سيراميكس في لاشين اللي تابعة لأكاديمية العلوم الصينية. ومن بعد جات من وحده دونك هذه كنهضروا على 28 عام دابا ديال تبارك الله في الخارج. من بعدها جيت للمغرب جو بونس كانت 2015 وكان عندي لقاء مع بعض المسيرين في لو سي بي،
شركة الفوسفات. شركة الفوسفات المغرب، وعرفوني على هذا البرنامج ولا هذا المشروع الكبير اللي كان عندهم في هذه الجامعة، في هذه الجامعة. وكانت في الحقيقة غير منتظرة، ولكن قررت أنني نساهم أنا في هذا المشروع هذا. فتقريبا خدت واحد العام ولا عام وبعد شهور وجيت للمغرب وبديت العمل هنايا في اليو ام سي بي. كنبنيو جامعا وكنحاولوا نطوروا واحد الجامعه اللي خاصه في الطبع ديالها، في الطريقه ديالها، اللي كتعتمد بزاف على لينوفاسيون، على لونتربرونيا في l'approche ديالها. Et dans votre parcours, ce qui apparaît, c'est que vous avez assuré une continuité entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire académique. Et c'est une continuité assez rare pour être soulignée. Et ce qui apparaît dans ce que vous venez de dire, c'est que non seulement il y a une continuité, mais il y a aussi une liberté dans le profil d'un chercheur de pouvoir tracer des ponts entre le milieu académique et le milieu entrepreneurial. Et c'est ce que vous continuez précisément à faire dans cette université qui est une université dont le savoir est directement adossé aux enjeux sociaux. Et il y a dans le monde des universités qui sont uniquement orientées recherche et d'autres universités qui favorisent le lien avec soit l'industrie, comme vous l'avez souligné, soit l'entreprise, en tous les cas un savoir qui est monnayé socialement, si je puis dire, de manière immédiate. Alors, vous avez souligné les deux grands travaux que vous avez effectués, la physique des plasmas, la physique des fines, des toutes petites particules. Et tout ça me mène à penser, vous avez évoqué également les nanotechnologies, cette technologie qui est émergente maintenant depuis quelques années. Et la matière des nanotechnologies est une matière dite intelligente parce qu'il y a une manipulation à l'échelle de l'atome de la matière. Pendant longtemps, on a pensé que la matière, c'était que du solide, comme ces fauteuils, et que c'était l'indice de réalité, alors que là, l'indice de la réalité change d'échelle. C'est à un niveau extrêmement petit, l'infiniment petit, et en changeant d'échelle, c'est de nouvelles propriétés de la matière qui émergent. C'est sur ces nouvelles propriétés d'une matière intelligente, infiniment petite, que j'aimerais que vous nous donniez quelques notions par rapport aux travaux que vous avez effectués. Okay, so I think I'm going to change language now. Yeah? Just take it easy as the language comes. Okay, it's great. The translation of your thoughts. Okay, thank you. So when we talk about nanotechnology or nanomaterials, there are two different things. Well, nanotechnology is the use of nanomaterials for industrial applications. But what is nanomaterials? Now, if you can imagine a millimeter, a distance of 1 millimeter, and you slice it in 1 million slices, that's a nanometer. So it's extremely small. Un millionième de millimètre. Exactly. So at this level, or at this scale, material, we are actually looking at atoms. Today we can see atoms. And material at this level is very different than the material that we know, as you just mentioned. In terms of the physics, also, the laws of physics are not the same. If you have a nanomaterial, it would not be attracted by gravity, for example. So it would not fall down. It's very interesting. And then, of course, the forces between the atoms, between the nanoparticles and all of that follows new physics that was developed at the beginning of the 20th century, mainly, also at the end of the 19th century. And it's known as quantum mechanics. Yes. So quantum mechanics actually deals and allows us to understand material at this level. Now, when we understand the material and how it behaves, we can actually manipulate it and create things that do not exist in nature. Functions that do not exist in nature. I give you a very good example because everybody knows
mobile phones. Everybody has a mobile phone. Les téléphones portables sont généralisés. Exactement. So the mobile phone has got a chip inside. And the chip is the brain and the heart of a mobile phone. It controls all the operations, including how to use internet and everything else. Now that chip has billions of small diodes, and those diodes are made from nano layers. So, but that allows the phone to do so many functions that were impossible to even imagine before. C'est précisément ce point qui est extraordinaire, c'est-à-dire que les propriétés nouvelles émergent du changement d'échelle à ce niveau de millionième de millimètre. Pour donner une idée aux téléspectateurs du nanomètre, un cheveu c'est 80 000 nanomètres, un cheveu humain c'est 80 000 nanomètres, une cellule de sang c'est 7 000 nanomètres. Donc on est à cette échelle-là, d'où précisément le téléphone que vous avez cité, le portable, qui comprend plusieurs formes de nanomètres. Alors, ça c'est un élément acquis. L'autre élément, c'est le caractère actif de cette surface des nanomètres, persistante, une action persistante, et en même temps, je voudrais poser la question, biodégradable? Okay, so we can talk about, I mean, the amazing thing is that nanomaterials today, they are everywhere. We don't know that, but they are in your glasses, for example. You have a nano layer that allows that kind of shading and also allows the glass to be more functional. You don't need those very thick glasses anymore as a result of also using the nano layers on your glasses. But you have surfaces that are functional, such as the surface of the mobile phone. Again, you can touch it and it does things. But that's because of the nano layers that you have on the surface that are conductive in terms of a certain electronic conductivity that allows it to communicate with the rest of the computer, with the rest of the mobile phone, and allows you to have different. Ça, c'est l'élément actif. That's l'élément actif. So you have surfaces on glass of buildings today that are smart, that allow only light to come in, but not heat, for example. All right? Très important pour la construction, pouvoir avoir la lumière sans la chaleur. Exact. Ou bien le contraire. Ou bien le contraire. La chaleur et arrêter la lumière, ça c'est aussi possible. So we have that, and so nanomaterials are in tools. Now we can have tools that cut through steel or titanium or other, because their surface is extremely hard. It's very hard. It's close to the hardness of diamond, for example. But this is not diamond. It's probably aluminum titanium nitride or some variant of this material or others that allow that functionality. So the ability to manipulate material at the nanoscale allows us to bring in new functions for materials that are not existing in nature. So those materials that we're talking about, they do not exist in nature. They are created in the laboratory. Yes. Now in the laboratory, of course, it's very complex. It's very demanding in terms of the understanding of things. But you don't need to bring all of that outside to the market. The market only needs to see the function. And we leave all the rest to the scientists to actually innovate in those kind of functionalities and create new functions. Votre département ici, MSN, vous allez nous détailler l'acronyme, sciences des matériaux. Il y a aussi les matériaux, j'allais dire classiques, et pas simplement à cette échelle si réduite du nanomètre. Vous pouvez nous donner des exemples des matériaux, je dirais, plus classiques qui font aussi l'objet des sciences que vous développez dans cette université? So at the Materials Science, Energy and Nano Engineering Department, MSN, we have 5 different research groups and research areas. But all of those research areas and research
groups, they work together also to solve... 5 domaines connectés. Absolutely, to solve problems. The reason for that is that today's problems are extremely complex. They're not simple anymore. We have also simple problems in society. And that's a different subject. But we are talking about the complex technological problems. And so you need competencies in many different areas. And so we have created a department that does have all of those areas working together to solve problems. So we have people working on metallurgy, for example, on developing alloys for steel components and steel products. We have people working on polymers and composite materials. Polymers are a scientific name of plastics, but more than just plastic. So we have also composite materials where you mix plastics with fibers, for example, to make very special tough materials. Also to develop nanomaterials for the coating of fertilizers, for example, that allows the controlled release of fertilizer in the soil. Ah, yeah. You know, and that's really interesting as an application. Il y a aussi l'aspect énergétique. Absolutely. So we also, I will come to the energy as the last one because it's the biggest one. Okay. So we have also the surface technology group working on surfaces for a number of different applications. And also we have the adding value for byproducts from the mine, from the chemical plants, from the city. So basically we take the byproducts or wastes, they're also called wastes, from those industries, and we manipulate them and give them value, bring a value to those products. And then we have energy, which is probably the biggest group in the department that works on materials for the battery, the cathode, the anode, the electrolyte, the separator. There are so many different areas, and each of these parts of the battery demands a certain competence that we have tried to work on and to make sure that we attract the best brains from Moroccan youngs from all over the world to come and help us realize this. And what about energy now? So in the energy group we have first of all the battery, which is energy storage. C'est essentiel. That's pretty known. And one point that is interesting here is that here in Morocco we have a lot of natural resources. Yes. Including phosphates, including cobalt and manganese, cobalt, copper, oui. And all of these elements, they do enter in the manufacturing of a battery. So we work with these materials and manipulate them and make sure that we can bring value to those materials as well. So we have energy storage, but we also have energy harvesting. So we're working on solar panel materials. And these are typically very thin layers. Le Maroc s'est beaucoup distingué dans l'énergie solaire ces dernières années. Yes. Et donc vous accompagnez aussi ce grand mouvement d'énergie renouvelable. That's an area that is quite interesting because there's quite a bit of innovation. There is an established market already in the solar panel market, but there is certain innovations with new materials that could hopefully bring a lot of added value to that sector. And we're working on that. And then we have a sector which is the energy conversion, which is using the solar energy that we have from the solar panels. And so generously in Morocco. Very generously in Morocco. In fact, Morocco has some of the highest solar days per year in the world, at least in the region. And so we take that energy and we generate hydrogen with it. So it's green hydrogen, meaning that we use electrolysis as the technology for that to generate hydrogen, and also we're working on generating of ammonia. So this is basically the kind of research that we do at the department, and as I mentioned, it's extremely important for people to work together. Yes. Research today cannot be done alone. It's impossible. L'idée d'un génie créateur seul qui invente quelque chose, ça n'existe pas aujourd'hui. You can have a good idea, but then you have to have people to gather other minds. Absolutely. And so we work together, and then we have developed a number of collaborations. And
to be honest, we are very lucky to have OCP as one of the main, the founder of the university as well. Le des phosphates qui est véritablement un support, une base pour précisément favoriser cette intelligence collective. D'ailleurs, c'est un des maîtres mots de cette université, l'intelligence collective. Et la science demande, suppose, c'est une évidence, something so obvious. C'est une évidence d'avoir une collaboration entre chercheurs nationaux et internationaux. Absolutely. So as I mentioned, it's a great opportunity because we also benefit from an ecosystem that is well developed, you know, as well, which is really interesting in terms of partnerships and different research groups from all over the world that we can actually collaborate with which we have developed a number of agreements to collaborate, because research demands that today. You cannot do research alone. Vous avez mentionné tout à l'heure justement le phosphate et le cobalt. Vous pouvez revenir sur ces deux points par rapport à l'inscription directe des recherches dans le domaine dit pratique, socialement utile? Okay, so we'll start with phosphates. Phosphates is based on the P, or P2O5, which is the molecule that is the most interesting one. Phosphates is the source material for phosphoric acid. And phosphoric acid is the source material for the cathode material for a battery that is called lithium iron phosphate. So it's phosphate together with some iron and some lithium metal, a mixture in a certain phase that can allow us to manufacture or fabricate a cathode. The cathode is 30% of the price of a battery, so it's a very important component. And so having this possibility to work on the phosphoric acid, those kind of materials, brings an added value to that material, and we are really looking forward to bringing that to the market as well, through a collaboration with a number of partners in the ecosystem of OCP and UM6P and others. Et précisément vos jeunes aujourd'hui, ceux qui travaillent dans ce département des sciences des matériaux, vous avez signalé les 5 domaines qui sont ceux de ce département. Ils sont en doctorat, ils sont en post-doctorat. Quelle est leur situation au niveau des études? Vous les prenez dès le master? Comment ça se passe? So we do have master studies. We have Master of Engineering, where we have engineers coming to do a master, one-year master program, which is really interesting. It's a program we started this year. But most of our researchers are PhD students. They're doing their PhD research work, and also young researchers. So we are a team of about 120, 30 people, or a big team, let's say, of 120 or 30 people that are working not only in research but also in education. So education, whether it's, as I mentioned, the master or the Master of Engineering, or also the executive master programs that we have, they're all very important to bring in a certain dimension to education. For us, it's very important to bring in that dimension of entrepreneurship. Yes. Through the executive master programs, for example, we have a lot of industrials that come to train with us, and it's an opportunity for us also to learn about the industrial world through them. In discussion with them. Je crois que c'est très important d'avoir cette double orientation, des masters de recherche et des masters exécutifs, comme on dit. Et d'ailleurs, dernièrement, dans cette université, vous avez fait venir tout un ensemble de chercheurs de première pointe, mais aussi également des gens qui sont orientés industrie. Et l'effet pour les étudiants, il y a d'ailleurs un peu les deux profils. L'idée, c'est que on dit deux profils, mais ils communiquent tout de même, ces deux profils. Recherche et exécution ou industrie. Oui. So I think you're referring to the conference that we organized recently, the ABA 13 conference. Again, a conference is really a platform for meeting, for
connecting people and for exchanging ideas and expertise. And this was the goal that we had with this conference, which was extremely successful in terms of having attracted top scientists from all over the world, really the top in the energy sector, as well as some people from government, United States and Morocco and others, as well as industrials. So they all came together in this conference. I think it was about 500 of them, came together, listened to inspiring talks and discussed collaborations. And in fact, through those discussions, now I have a number of students that will be spending some traineeships in some countries all over the world as a result of, for example, that conference. Oui, parce que quand on organise des colloques, c'est des relais pour que des étudiants puissent effectivement, comme vous venez de le dire, avoir des contacts pour leur postdoctorat, parce que finalement, et c'est tout le principe de cette émission qui arrive à sa fin, Science et civilisation, c'est d'incarner la science. Et un colloque permet d'incarner la recherche à travers des chercheurs avec qui l'on parle, avec qui précisément on entretient des relations de travail susceptibles de se projeter dans le futur. Absolument. Monsieur Alami, Monsieur Yunus Alami, merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre intérêt, votre passion, votre curiosité pour ce domaine des sciences des matériaux. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à une prochaine séance de votre programme Sciences et civilisation. Merci beaucoup.